Okay, Assalamualaikum guys. Okay, so kita continue with small value purchase order. Okay, so small value purchase order ni usually made when we are having a manual purchasing system. Okay, so dia kata small value purchase particularly in a manual system. Okay, should be maintained to ensure the buyer are not overloaded with unnecessary purchases that may compromise the firm's competitive position. Okay, so sebenarnya dia tak nak dia adalah small value purchase order ni adalah another alternative untuk kita membeli instead of kita guna e-procurement system. Kita tak nak overloaded e-procurement dengan unnecessary things. Okay, for example, kita nak beli dalam jumlah yang kecil. Kalau biasanya e-procurement tu adalah bila melibatkan jumlah yang besar. Tapi bila contoh kita nak beli bulan ni kita nak beli paper contoh. Okay, takkanlah kita nak guna e-procurement juga. Takkan nak beli 2-3 kotak paper. Okay, so kita pun pakailah small value purchase order. Okay, ingat small value purchase order ni another method untuk korang membeli for organisation. Okay, so dia kata generally the alternative are used for purchase of office supplies and other indirect material. Biasanya kita beli untuk office supplies macam saya kata tadi lah, paper ke, pen ke for organisation. Okay, file ke, kita tak perlulah sampai nak guna e-procurement system. Okay, okay, so there are 8 alternative. Okay, alternative for small value purchase order. Okay, ada 8 alternatif untuk small value purchase order ni. So korang boleh pilih lah mana-mana yang korang organisation have decided to use. Okay, so first let's take a look on the procurement credit card or corporate purchasing card. Okay, so kalau procurement credit card ni adalah is a credit card with a predetermined credit limits. Okay, less than 1,000. Biasanya credit card yang nilai dia adalah less than 1,000 limit dia. Okay, issue to authorized personnel yang diberikan kepada staff yang berkenaan saja. Okay, for buying for the organisation. Okay, so for example kad dia tu adalah American Express atau Dinner Club card. Okay, so dia kata kalau kad tu adalah allow the material user to purchase the material directly from the supplier without going through purchasing. So kita tak perlulah nak pergi kepada purchasing department, nak kena isi material requisition, tak perlu nak buat benda-benda tu. Sebabnya kita dah ada procurement credit card, okay, which is it is allow us to buy directly from the supplier. Okay, so the user must purchase the needed material from a list of authorized supplier where price has been set. Okay, so maknanya kita tak boleh lah pula nak beli, tiba-tiba nak beli dekat kedai ni. No. Okay, so dia dah ada specific supplier yang kita boleh pilih from the list. Okay, dan harga pun dah memang dah set. So organisation akan tahulah, oh kita beli paper dengan harga banyak ni berapa. Macam tu. Okay. Okay, next alternative for small value purchase order is blank check purchase order. Okay, so dia kata blank check purchase order ni adalah is a special purchase order with a signed blank check attached. Okay, which is blank check yang dah memang dah sign. Okay, which is tapi not valid for a certain amount. Okay, which is between 5,000 less than 5,000 ataupun 500 to 1,000. Okay, so maknanya jumlahnya tak lebih daripada 1,000 lah. Okay, so biasanya blank check ni memang dia dah siap-siap sign, dia dah tahu kepada siapa nak bayar. Cuma dia kata when the exact amount of the purchase is known, then the user ataupun buyer usually enter the amount on the check before passing it to the supplier. So maknanya bila dia nak bayar tu barulah diisi berapa jumlah sebenarnya. Tu adalah blank check purchase order. Tapi biasanya blank check ni kita dah memang tahu kepada siapa yang kita nak bayar. Okay, date, payee, drawer, signature semua tu dah memang ada dah. Okay, cuma korang kena masukkan the amount sahaja bila korang dah tahu jumlah. Okay. Okay, next blanket or open end purchase order. Okay, so blanket or open end purchase. Okay, so kita nak blanket or purchase order dulu. Blanket purchase order cover a variety of items and is negotiated for repeated supply over a fixed time period, okay, such as quarterly or yearly. Okay, blanket purchase order ni dia cover untuk item yang kita memang repeated supply over a fixed time period, yang memang kita dah akan beli, kita dah tahu specific time kita akan beli tu. Tu adalah kita panggil sebagai blanket purchase order.
purchase order. Okay, contoh kita dah tahu setiap quarterly kita akan beli paper. Contoh, kita akan beli 10 kotak paper quarterly. Tu kita panggil sebagai blanket purchase order, which is kita repeated supply over fixed period. Okay, tu kalau kita dah tahu. Okay, tapi kalau tiba-tiba ada nak tambah barang, so kita pakai open end purchase order. Okay, so dia kata it is additional item and expiration date can be renegotiated. Okay, so let's say katalah memang supplier A tu supplier A tu memang dah tahu okay dia akan hantar 10 kotak paper quarterly. Okay, so memang yang tu memang dia akan tahu. Tapi tiba-tiba kita pun hantar open end purchase order, which is ada additional items yang kita nak. Contoh kita nak tambah files ke, nak tambah pen ke. So kita boleh pakai open end purchase order. Okay, faham So dia kata a variety of mechanisms such as a blanket order, release or production schedule used to release a specific quantity against the order. Okay, it is usually suitable for MRO. MRO ni adalah maintenance, repairing and operating supplies and office supply. Okay, for example, macam service aircon. Okay, service aircon for organisation kita dah memang tahu contoh by quarterly dia akan datang untuk service aircon. So suitable lah, sesuai lah untuk kita pakai blanket purchase order ni. Okay, ataupun dia kata at fixed interval, usually monthly, suppliers send a detailed statement of all release against to order for payment. So biasa tengoklah organisation kita tu pakai keperluan apa. Okay, memang biasanya kalau yang memang kita dah tahu apa repeated supply yang kita nak guna at a fixed period time, so kita akan pakai blanket purchase order. Dan kalau ada penambahan lain selain daripada apa yang dah biasa kita repeat tu, dan kita boleh guna open end purchase order untuk tambah additional item. Okay. Okay, next we go for stockless buying or system contracting. Okay, so stockless buying and system contracting ni adalah extension of blanket purchase order. Okay, extend daripada blanket purchase order. So dia kata it requires the supplier to maintain a minimum inventory level to ensure that the required items are readily available for the buyer. Okay, stockless ni adalah maknanya kita nak make sure sebab dia dah tahu yang kita memang dia memang kena supply barang kat kita. So kat situ dia akan ada stockless buying or system contracting, which is supplier dah tahu untuk maintain minimum inventory level to make sure the items ready bila kita nak. Okay, for example kita bawa contoh yang sekarang contohnya macam Gardenia kan. Okay, so during the COVID-19 movement control ni dia tahu demand for bread increase during this period. Okay, so the Gardenia tahulah dia kena increase dia punya production, and at the same time supplier dia, siapa supplier dia untuk buat roti, apa supplier dia? Flour kan. Okay, so supplier of flour tu mestilah tahu dia kena tahu sebab Gardenia nak increase dia punya production, so flour dia tu pun mesti get ready to the Gardenia untuk dia make sure dia boleh supply barang sebab the demand is increased. Okay, so tu adalah stockless buying or system contracting. Okay. Okay, next alternative for small value purchase order is petty cash. Okay, so petty cash ni adalah is a small cash reserve maintained by a club. Okay, adalah jumlah cash yang kecil yang dipegang oleh kerani ke. Okay, tak kisahlah siapa yang telah memang kita hire for organisation. Okay, so dia kata materials users generally purchase needed materials and then claim the purchase against the petty cash by submitting the receipt to the petty cashier. Okay, so biasanya kalau petty cash ni biasanya material users kita ke, kita sendiri ke, ataupun memang adalah specific person yang memang kita hire untuk dia pergi beli barang for organisation ke, so dia pergi beli dulu and then barulah dia claim by submitting the receipt to the petty cashier. Okay, just bagi je lah receipt tu, dan nanti petty cash akan keluarkan. Okay, and then next is accumulating small order to create large order. Okay, kalau accumulating ni which is nak accumulating ni adalah kita kumpulkan small order tu untuk make sure kita create large order. Okay, so dia kata numerous small order can be accumulated
and mix into a large order, especially if the material request is not urgent. Okay, let's say bila kita nak membeli dan benda tu tak urgent for organisation, tak urgent untuk keperluan, dan kita boleh tunggu sampailah kita order juga benda lain untuk make sure. Sebab ni dia kata large order also frequently reduce the purchase price and unit transportation cost. Okay, betul kan? Sebab contohlah, okay, bulan ni bukan bulan ni. Okay, minggu ni kita kata kita nak beli paper. Tapi tiba-tiba kita tahu mungkin bulan depan tiba-tiba nak beli pen pula. So kat situ kita kumpul accumulating small order to create large order untuk make sure kita reduce the purchase price. Kan bila kita ambil dengan supplier sama, okay, and then kita boleh reduce the purchase price and the same time transportation cost. Tak perlulah kita nak kena bayar cost transportation cost untuk dua kali, padahal kita boleh tunggu. Sebab tu dia kata biasanya especially if the material is not urgent. Okay, tak penting. Tapi kalau penting tak boleh lah nak tunggu kan. Tapi so kalau kita boleh kumpulkan the material needed between the department. Okay, contoh department A memerlukan meja, and then department B memerlukan 2 kerusi, and then department C memerlukan almari contoh. Okay, so rather than they buy separately, so this item can be grouped together and be bought from a single supplier. So daripada situlah it can reduce the purchase price and at the same time the transportation cost. Okay, faham eh? Okay, next, standardization and simplification of material components. Okay, so dia kata although buying in small quantities, it is necessary sometimes, but ought to be controlled or discouraged when possible. So buying in small quantities can be expensive, okay, and it is always better to buy in large quantities to enjoy discount and to reduce transportation charge. Okay, so biasanya kata where appropriate, purchasing should work with design engineering and operation to see opportunity to standardize the material, component and supplier to increase the usage of standardized item. Okay, so ni sebenarnya contoh dia macam ni lah. Kalau untuk kita make sure kita bila kita membeli tu kita boleh standardizekan ataupun kita simplifykan the material component. Contoh your ITM, bila dia dapat supplier lab komputer untuk lab, okay, so dia semua adalah dari brand yang sama kan. So kat situlah standardization and simplification of material component. Kita standardizekan semua. Contoh dia guna semua printer, semua komputer Lenovo. Okay, so dia kata, bila kita nak membeli pun tiba-tiba kita nak beli contoh nak beli adalah item dalam komputer tu kan. So bila kita nak beli tu, so kita boleh standardizekan semua tu dan kita boleh simplifykan the material component. So tu bila kita nak beli dalam jumlah yang kecil. Okay, ataupun ada contoh lain, bila kita nak, kalau katalah kita guna standardized printer, semua printer dalam UiTM guna jenis yang sama. So kat situ lah bila nak beli ink cartridge tu, so senang, kita boleh beli standardized cartridge, okay, with a single brand and model. So lagi senang untuk kita beli dalam jumlah yang kita tambah je lah jumlah tu. Okay, and then dia kata simplification refer to reduction of a number of component, supplier or standard material used in a product or process during product design. Okay, so sebabnya kita nak simplification of material. Kita nak simplifykan material tu instead of bila let's say kita organisation yang buat basikal lah contoh, instead of kita buat design yang kompleks, so mungkin kita boleh buat simple design untuk make sure setiap components ataupun material users tu adalah memudahkan. Okay, last alternative for small value purchase order is using a fixed interval for specific categories of material. Okay, so dia kata another effective way to control small order is to group material and supplies into categories and then set
fixed order interval for each category. So yang ni dia kata adalah this is way small value purchase are not made too frequently but made in a planned and scheduled manner, which is kita dah memang spesifikkan bila kita nak order benda tu. Okay, so dia kata unless item are needed urgently in emergency, macam dia lebih kurang kepada yang tadi tu, which is accumulating small order to create large order tu. Okay, which is kita dah fixkan interval for specific categories and material. Kalau benda tu kita boleh tunggu, kita groupkan, kita order sekali dan kita boleh reduce unnecessary cost macam transportation cost ke. Okay, so yang tu adalah untuk fix order interval for specific categories of material.